Karibu sana kwenye The Youth Talk Show, kipindi ambacho kinaletwa kwako kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 na tunaangazia masuala ya vijana. Shukrani zetu kwa wote ambao mnatazama kipindi hiki kupitia Biblia Husema Television. When did that come? All right. Inakuanga hivyo by the way. Yeah, so usijali. Okay. Karibu sana mpenzi mtazamaji na karibu kwenye Youth Talk Show. Youth Talk Show ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya vijana. Tukiwa hapa kwenye Biblia Husema Television, bila shaka masuala ambayo yanahusu vijana na pia wazazi, tukiwa tunawahimiza muweze kutazama ili tuweze kuongeleshana pamoja na tuelewane. Inaitwanga common goals hasa miongoni mwa vijana. Nashukuru sana wote ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hiki na maoni yenu tunazidi kuiatilia mkazo. Kwa wote ambao wamesema tuongeze masaa, tulete vijana wengine sana sana wa high school wakuja waseme shida zao ni nini. Tunaendelea kufuatilia hayo na bila shaka katika vipindi vyetu vinavyofuata tutakuwa nao wote. Na pia wewe ukiwa na kikundi chochote pale nyumbani, hakikisha kwamba unatutafuta. Namba zetu ziko pale chini ya screen, unaziona zinapita. Ama utatufikia katika B Husema kwenye Twitter na Biblia Husema Broadcasting kwenye Facebook page na tutaweza kufuatilia. Asante sana kwa kujiunga nasi. Mimi ni Tom Juma nikikukaribisha jioni ya leo. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangazia masuala mengi ya ushauri na tuliwachia mahali pa Facebook. Iwapo ni vizuri wewe kuweka shida zako kwa Facebook ama WhatsApp status, umewachwa, so unaenda kuweka kwa WhatsApp. Wakati mmeanza relationships, you're all over, you're painting the social media red, and then all of a sudden things crumble. So how do you handle it? There's a way of handling, na bila shaka tulikuwa na washauri wetu ambao walikuwa wanaangazia haya maswala. And then vijana waka complain. In fact, katika kipindi chetu kilichopita ni kwamba wao wameshinda ku access hizi youth fund, Uwezo fund, affirmative action funds ambazo zinapita through office of the women rep, na wengi wakasema labda watu wanaonewa ama kuna ubaguzi katika kupeana hizi funds, na hiyo ndio inafanya watu wanakosa kazi, and that is why wako nyumbani, so wako na enough time ya kufanya cyberbullying. Baadhi ya mambo ambayo tunaenda kuangazia siku ya leo. Wacha nikaribishe timu yangu ya nguvu kabisa, nikianza na dadangu kule mwisho. Karibu sana. Asante. Kwa majina ninaitwa Harriet Msimbi. Mimi ni mshauri, medical psychologist, na pia mimi ninashughulika na mambo ya kuelimisha jamii kuhusu mambo ya mental health issues. Nimeona mara nyingi Harriet akiwa anaelimisha kupitia Zoom. Webinar. Webinar ni Zoom? Yes. Oh yes. So Zoom is the current style. So don't think vile tuko na COVID-19 sasa haupati the information, of which Harriet amekuwa pale mstari wa mbele kuelimisha vijana kuhusu haya maswala kupitia Zoom. Alright. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Bilha Chepkogei, mshauri pia kijana kama nyinyi, na nafurahi kukuwa na nyinyi. Alright. Masuala mengi ya ushauri. Counseling. How do you seek counseling wakati umekumbwa na these issues, the pressure right now? Karibu sana chairman. Asante. Kwa jina yangu ni Mesha Korir. Mimi ni kiongozi wa vijana na pia nafanya biashara hapa na pale. Niko na kampuni, mimi ni director na deal na mambo ya construction, na pia mimi ni kijana kama nyinyi. Asante. So chairman ni kijana, already ako na construction company na anasimamia hizi fedha za upande wa Ainab Koi, hasa zile ambazo zinaenda kwa vijana. Kwa hivyo maswali mengi najua yanamwendea yeye, hasa kupitia kipindi chetu cha wiki iliyopita ambapo wengi wanataka kujua how do we get these funds. Okay, between this period ya September and December tutazipata aje hizi fedha? Karibu sana. Okay. Kwa majina naitwa Perpetua Nyagodhe, medical psychologist, nafanya mambo ya kuelimisha watu kuhusu mental health. Okay. So mental health ni afya kiakili. All right. Asante. So mengi ambayo tunaangazia ni
afya ya kiakili unajua ina affect watu wengi, hata watu wazima pia, wazazi pia. Mtoto wako akiwa na utovu wa nidhamu pale nyumbani, inamaanisha kwamba pia utakuwa ka stress katakushika. Last week tuliangazia depression. So kuna vile utakuwa depressed kwa sababu unaona mtoto wako ako nyumbani amekaa. And imagine mtu amemaliza mpaka degree, hata wengine wanafanya PhD, lakini ako nyumbani, ajira zimekosekana. So ataenda wapi? So depression inaingia. So this team inataka kutusaidia by the youth, for the youth. Wacha wenyewe watuambie how we can handle these issues. Perpetua, since wewe uko karibu na mimi, Yes. Cyberbullying. Najaribu kutafuta kazi on Facebook na watu wananiambia hata tuko wengi wenye tumepitia hiyo mashida. What is your take? I think cyberbullying imekuwa very common na it's one of the leading factor yenye ina contribute to depression among the youth. And also I think ina affect your self-esteem sana, how you view things, how you view yourself. Yeah. Yeah. So it's affecting the self-esteem. Yeah. I need really to know how to work it out. Yeah. Okay, let me move to Bilha. Harriet, as I come to Bilha, what is your take on cyberbullying and the way people are taking it? I thought mitandao ya kijamii ilikuwa ya kusaidiana, helping one another. Kama niko na biashara, like Meshach the director has a road construction company, I need to get somewhere nijue, Meshach kuja ututengeneze hapa. Why are we not supporting each other? Okay. My take on cyberbullying is, as I said, people have different personalities, and us using social media, different platforms, should be intentional. Yes. We should have intention. Are you using social media to even change other people's life? Are you using social media to build on you? And also as youths, is you using Facebook or even being on Facebook or social media causing you more harm or good? We should have such internal talks with ourselves. Are you even a partaker of cyberbullying? Have you ever bullied someone? Because I believe what you do is what we also receive. Yes. If you show other people love, you will get love from other people. So cyberbullying is there, and it is really causing people to go to suicide. Watu wajiue, wakuwe na hizo suicidal mawazo ya kujiua. Na hata inashusha esteem yetu venye mtu anajiona, kwa sababu kuna mtu akiangalia anataka apate affirmation ama validation ama aweze kujua niko na impact gani kwa society. Na hata watu wengine hawana time na hiyo social media. Maybe umepost hapo, people are not on social media. After that unapata someone did not comment ni hurt. Okay. So and also kuna opinions za watu kwa social media, it won't have impact on us. And cyberbullying has really drove a lot of people into suicide. Okay. Yes. So labda kwa wazazi tu, cyberbullying ni wakati mtu ako katika mitandao ya kijamii, labda amepiga picha yake pale, lakini watu wanaanza matusi. Anatusiwa. Labda tu aliweka picha, maybe hakuwa intended kuiweka, lakini maneno ambayo atafuata pale, comments, zinamfanya anaingia katika depression. Hiyo ndio cyberbullying. Ama mtu hata ameomba ajira, ameomba labda amesema mimi nimegraduate, nahitaji kazi, lakini badala ya watu kumsaidia wanaanza matusi. Ama relationship imebreak, unaenda kujaribu usaidizi, unaulizwa when you are starting, were we there? So that is what we are calling cyberbullying, ambapo watoto wakiwa nyumbani wako na simu throughout, you never know ni nini inafanyika pale. Bilha, your take? Yes, thank you. Cyberbullying is not something to be taken lightly. And kama kijana, I'd like to tell you that before you comment on someone's post, can you kindly think, kama ingekuwa wewe unajiandikia that comment, would it make a positive impact on you or a negative impact? Tusiwe watu wa kujishusha. You see, if you
comment something that will make my esteem low, you don't know the next thing I will do. Naeza jiua ama niamue tu kupotea kabisa, alafu mwanze tena kuuliza na alikuwa ameandika hivi. So it's so bad. If you think that you made a comment that drove someone to suicide, it will haunt you for life. Yeah. So basically there's really nothing much good in putting on social media. So that means social media just share the good things, the weather and the rest of the things. Wachana na kuweka personal life. Okay, so Meshak, back to you. All these issues ambazo Harriet, Bilha na Paps wanasema they are all loading into maybe that idleness ambayo iko kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Kupitia kwa ofisi yenu tunajaribu kuangalia jinsi vijana wataweza kupata access to the funds ili waanze biashara. Kazi kwa vijana, has it helped or not? Because naona most counties nasema the rate of crime has reduced. And Harriet was trying to say pia Manisha Group hajaipata funding. Why? Is it true? Mjapata? Did you apply? Bado, but since I have the information now, I think I will sit down and we can, as a group, we can now source for the do funds. the application. Yes. And to one point mtu akasema these things are given, they are biased. Wakati mnapeana. Mesha, react on that. Okay, on the impact of kazi kwa vijana, I'd like to say that there's a lot of impact. There's a reduction in crime rate and also a reduction in engagement to bad vices like alcoholism and drug and substance abuse. So there's an impact that has already been felt and we are so grateful for that. Kwa hivyo itakuwa inaendelea ama ni kwa muda? It was a 6 months program, 6.5 months. We are almost in the 3rd month. So maybe in the next few months we will be done. But this program was meant to caution the youth against the effects of COVID-19. And yes, there's an impact. It has been felt. Have heard of so many success stories and people appreciating the program. Ilikuwa tu ya watu wa town peke yake? Mbona watu wa Risafa hawapati? Si hao pia wanaafektiwa? In informal settlements there are so many challenges in informal settlements, and like those who come from rural areas, kule mashinani. At least wako sawa. Hawa wanaweza engage in agriculture, wanaweza fuga ng'ombe, wanaweza fuga mbuzi, kondoo and the likes. But sasa hao wenye wako kwa urban areas hakuna kazi. Kama kazi hakuna. So hawapendi kwenda home because rural urban migration, there are so many opportunities in the urban centers and that is why they are coming. Like for example, hii kazi kwa vijana, it is only in the urban centers ndio inapatikana. So ukiambia huyu aende home, anashindwa niende home alafu niende nifanye nini. So they are moving to urban areas for these opportunities. Harriet amesema wamejaribu lakini hawakupata. But now she has the information. Just try. It is open. There is no biasness. It is meant for all the youth. So hakuna kitu kama kujuana? Not really. So long as you have the information and you have what is required, then we are good to go. Okay. Yes. So just know it is not kujuana, it's about seeking the right information. And where to seek information, you have to ensure that you go to the right places. Okay, Harriet, well, we've talked about cyberbullying. Now I need to know about how we can go and access issues to do with the counseling and all that. Na wakati unaendelea kutazama kipindi, natumai ya kwamba unazidi kunufaika, hata wewe mzazi ambaye uko pale nyumbani. Nashukuru sana wachungaji wetu. Bila shaka najua kuna mengi pia ambayo mnajifunza na mtakuwa mnafikisha pale kanisani kwa sababu you are the main people supporting the young people. So Harriet, we need to start seeking for services. Where do we start? Last time you were telling us about the areas to go. I'm on Facebook and my update and you feel I need, do you always provide them with the where to go?
You counselors, do you keep what? Bilha, let me start with you. Do you assist watu wenye wako in distress wakati wameweka on social media? Even our own friends, WhatsApp statuses are full of makasiriko. Yeah, when you get to see a post that someone has posted and there is negative energy all over, the best thing is to inbox them. Kama ni WhatsApp status, you get into the inboxes and ask them what could be the problem. Umepata usaidizi. Counseling should be confidential. Kuna vitu utasema kwa radio watu wakucheke. At times they laugh until you wonder, what was I doing? Nilikuwa nafikiria ni hadi nikasema kwa radio. It is not a good place to put your issues, whether in radio or anywhere that many people will get access to. It's good to go to a trusted person, a professional counselor. Like Harriet had said last week, is that there are a lot of hospitals have got a department ya counseling. There are issues that pastors can handle, there are issues that professional counselors can handle. Kuna issues zenye ni ya daktari, psychiatrist, ni ya kiakili. So it's good to know that these issues hakuna issue personal ya kuwekwa kwa watu wengi. That is like you are putting it on to see, which is not good. You can never please everyone in this world. Mtu akisema you have done wrong and in you unaona umefanya vizuri, let it be. Ni wewe unajifurahisha, ufurahishi watu. If your conscience is right, let it remain that way. If you put it in social media, it will be another thing. Yeah. So it's on social media. Ukiweka huko, as I come to Paps, ukiweka social media, be ready for the consequences. You're posting the way you two are together. Na unaambiwa hapo mtaachana tu. How do you feel? Harriet, how do you usually feel wakati unaambiwa mtaachana? I'm like, mbona wamehate? Ndio mnaanza kuita watu haters. Nana alikwambia uweke? Yes. Wewe mwenyewe umeweka hapo kwa social media for people to see. And do you think it is right, Paps? Do you think it's okay to publish relationship yenu? You guys are doing so good. Okay, what's your take on that anyway? I think it depends with the person, because we have different personalities and everyone handles their problems in a different way. So I think it depends on the person. Okay. For some it's okay, for some it's not okay for them. Right. Yeah. So in terms of cyberbullying, how are we able to handle that? You in your profession? Okay. In terms of cyberbullying, it depends on how much it has affected you. And when it comes to cyberbullying, kama mtu amepost kwa Facebook, amepost kwa Facebook about his life, ama mtu amedharauliwa kwa Facebook, I would say it happens even in terms of the body image. Like umepost tu picha yako alafu watu wameanza kukuambia there is a way that the society views someone should look like. Yes. Yeah, so unapata mtu like it really affects your self-esteem. So I think, and most of the people, very few people tend to seek for counseling, because most of the people tend to think like ukikuja counseling like watakupatia advice or something, but I don't think it's more about that. It's more about helping someone to come up with solution. So I think even kwa cyberbullying, it's very hard upate a counselor and a respond to that person. Yeah, because there is the issue of confidentiality and there is the issue of ethics in counseling. Wow. Yeah. Okay, Harriet. Yeah. Someone calling a radio station asubuhi akisema these men and all that. Do you think you guys can work it better whereby we can connect with the different media houses? Mtu akicall mnamuadvise. Will it work? Basically, first, counseling is not advice giving. Okay. We believe that in us, there are solutions to our problems. Yes. There are things that TJ you have gone through personally, or as Harriet I've gone through, and I've been able to
manage. And at some point there are things that I've gone through that have really hit me so bad that I need someone to sit to vent, to talk about them, the painful things. And as human beings tunajaribu kufunga zile vitu zenye zimetu hurt tusiseme. But according to psychologists, they always come out uglier later in life. Hata saizi vitu tunapitia ni vitu tumepitia tukiwa wadogo and suppress. And we always say when you suppress feelings, you suppress emotion. That is when depression comes in. We always say suppression equals depression. So ukikosa kuongelea shida yako, at some way you may be saying it out, shouting it out, but what will the people wenye wanakupea advices, what impact will their advices be unto you? I say it narrows down to an individual. What are your coping mechanisms? Is you saying it out helping you? Or kuiweka kwa patanisho inakusaidia? At the end of the day ukienda ujiite kamkutano, I always say use that word. Nikienda nijikalishe mimi peke yangu. Will that me saying that itakuwa imenisaidia as an individual, or itakuwa ongeza tunasemanga chumvi kwenye simi watu wanarudiana. Kwa hivyo mama poi sawa, rudi nyumbani, rudi. You see what TJ, a toxic person is a toxic person. And so toxic ni ule mtu mbaya. Ule mtu mwenye and toxicity si lazima upigwe. Yes, just like mtu tu kukuambia neno unakaa aje. Sasa depend nyinyi counselors nyinyi. Hiyo pia imekuwa toxic. Yes, it is an emotional abuse. TJ. And you see inaanzanga na emotional abuse. TJ nikwambie nikuje hiyo masikio yako inakaa aje? How ukienda ukijikalisha chini, what do you think about? I'm not nikikutumia fare ukose kukuja, ni toxic. You become unaona vile mmekuwa toxic kwa wanaume. Mnatumianga fare mkuji. You're toxic. So you are saying kitu toxic ni kwanza as early as emotional abuse. Kidogo TJ, I tell you na wewe siku hizi hata unikaliangi poa. TJ na hata siku hizi we vitu tu ndogo ndogo na we assume them. Ile yenye tunasema we suppress. Because I can imagine ukiniambia siku hizi sikai poa, I don't care. Sinde kumbe it is building. Yeah. And you will come. For men it is okay. For men, by the way, if you tell a man wewe ukaangi poa, hashtuki na wewe. But kumbe ladies mnaichukulianga. And for statistic, by the way TJ, women we are so much depressed. But statistics also say that men commit suicide more than women. Which is true. Because you tend to suppress. Naifinyilia. Sio ndo kitu umesema na Mesha. Kufa kama mwanaume. Society imetu raise like ukawa wanaume tukae ngumu. But we are emotional beings. We can't separate a human from being emotional. We can't separate the spiritual beliefs that you have. We can't separate you from penye umetoka. Uwezi toa uluya ndani yangu man. Okay. You are Senje. Okay, so Senje is Senje, the Luya and her, and you cannot separate. So whatever you say. So basically anasema kwamba wakati kitu kinatokea tusifinyilie, tutafute mtu ambaye tunaweza ongea naye, hata kama ni rafiki yako tu, uende umwambie kuna kitu fulani ambacho kinanikera na hisi kwanza nafsi yangu ni kama imefinyika. Kwa hivyo the more unaongea the better, inakusaidia sana kwa sababu hiyo kuongea inatoa ndani. Hiyo ndio mambo ya emotional. Paps, on your part on issues of how to relieve that stress out of you, and where should we go sing choir, do everything? I think in terms of how we cope when stressed, it depends on the person. Because unapata wengine wana prefer kusikiza music. Some prefer to talk to their trusted friends. Uongei na kila mtu about your issues. And also you find some of the people prefer maybe taking a walk ama doing some form of exercise. It helps you maybe to improve your mood. Alafu unapata wengine they prefer unaomba.
Just sit back and pray. Wengine unaona hawa wengine wana prefer kupika. Wengi wamepika this time by the way. Okay. Alafu maybe kwa wengine unapata mtu anataka tu aende akae kwa room peke yake ama lale some kind of na hiyo last week kumtuambia si mzuri pia kukaa peke yako. Alafu like ukilala sana, it's like you are not expressing your emotions. So it's like unazipile tu like okay. And alafu sometimes unapata wengine if you are stressed, especially to the men, they tend to wanatumia ndawa za kulevya as a way of coping. So unapata like most men kama a man is stressed, unapata tu anakunywa pombe is a way of coping. That's why we are finding that most of the men are committing suicide because they don't really know how to cope. Wow. Meshach, if I get a parting shot from Bilha, are you about to commit suicide? No, I won't get to that point. Address now to the young people currently looking at you, watching you. I want you to tell them one word, they have hope, that we have chances for young people and they should not give up. First, I'd like to encourage the young people that there are so many opportunities out there. It is all about us trying. Let us go out of our way and try and seize these opportunities that are there. On the issue of committing suicide, I'm not planning to get there. And it is always good to ventilate. Look for a friend that you can share. And not a friend who will laugh at you. Look for a good friend who will be able to provide solutions to the problem that you are facing. Again, do not underestimate the power of your actions. As my friend Harriet has shared, that one bad statement can destroy the whole thing. So do not underestimate the power of your action. Learn to tame your tongue and learn to choose your words wisely. Because ukiambia mtu kwenda kabisa hata sitaki kuhitaji, you don't know. Okay, Bilha. Finally, how do we remove that depression and move on with life? Tufanye nini? To remove stress or to cope with stress, just like what Paps has said, is that there are those positive coping strategies like listening to music, singing. If you can write, journaling, writing what you have been throughout the day helps in relieving the stress. The last thing I'd like to say is that love yourself. If you love yourself, you'll build yourself as a person, not on what people are saying, but it will be intrinsic, what is in you. You build yourself. So build yourself, go out, endesha baiskeli. Nimeona baiskeli ziko nyingi sana siku hizi. Go cycling, enda cheza mpira. Remove that thing out of you. Go talk to someone, muongeleshe. Stop holding it off na ku-stress wazazi. And of course, even parents, just talk to them. These guys, maybe they lack someone to talk to. There's a lot of issues going on, but trust me, we can handle them. Bottom line is, don't forget you have a Bible. You can do a Bible journaling from the book of Matthew to the book of Revelations, including Psalms and Proverbs, na uanze Genesis to the last book, Malachi. And if you read Pole Pole, the Bible will tell you how to live. And some of these things na relax. So, as they've said, Harriet, Bilha, Meshach, and Paps wamekuencourage ya kwamba there's a lot in life. You cannot give up. Sawa. So you live life one at a time and let us face the things that come and go. Wewe si youth peke yako, utaisha, wengine youth wengine watakuja. So don't make it look like it's the end of the world. Asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi chetu. Bila shaka siku ya Ijumaa tuko na wewe, na siku ya Jumamosi kuanzia saa 9:30 marudio yanaendelea pale pale. Kwa hivyo tunakaribisha kwenye The Youth Talk Show hadi Ijumaa ijayo. Asanteni sana kwa kutazama na Bwana awabariki.